Tonura. Tērā pēr ka tai ki te kokonga i runga ake nei ka whaia te ata ki te ata. Magnificent specimen of Pinus radiata blocking your view. What a wonderful gesture of that mark of colonial practice. That's him there. Koe ia tonu tēnā, ai? Half posted native. Te nuinga o ina rākau e ki te atunga koe no ngā rua te kau, tōru te kau tau ko tā hake nei. E mahanga wā i mua ki tēnā, pākira mai ana te anga, poro hewa nei te anga. That's it there, right? Ia mātou e whakatupua ki ana kōrero hia tēnei tai, te tai tamatāne nei, ko te tuaru. E mahanga wā kua noho i wainga nui ngā hunga o te uru. E kaore no kia rongo i puta kupu e whakamahi ana e we tahi atu. Tērā pēr. E wainga nui no hiu ia tātou. Ai. E awa. E rua e toru pēr ngā tino whānau kaha ki te mahi whenua i nei taki wā i ngā tau ko ta hake nei, te tahi ko ngā balance, te tahi ko ngā downies, te tahi atu ko ngā roidans. Ai tua whānau. Ai, wera whānau ke kone i takatupu kau hepi te mana. Anei te huringa ki Maunganui. Tātou wā, that was just to test the tradesman's entrance. Kare ka whakaara ngā waki guri i rara kua haere tika pētana mo te taitaki. Haere tika? Ai, tika rā. Kaha kei te utu reiti. Beautiful land, eh? Tika me ngā tūna. te waikiri te. Ai, Oh, ai. Ngā mea ngā tuna me ngā wātakri o tēnei whenua e tapu katoa. Tapu na wā. Tapu na wā. Te wāhi e pahure nei tātou ko manu pētai. Nei te i te taha Maui nei. Ai. Nei te wāhi tīmatahi ai ngā pakanga mo te whenua mō ngā take a te roroa. I whakatūhi ai ngā pau whenua ki raro nei, ka tae putātou ki nei a kua nei. Te rangi koe ia tēnei ko manu pētai. Manu pētai. Ai. Wouldn't believe it. Wouldn't believe it, man. Oh, kāinga e wā. Look. E kāinga noho. Te nuinga, te nuinga ko ngā tāngata kei wāhi kē nohona. E rua e toru pēr ngā rich listers o Ngāti Pātu kei konei nohona. Rika tēnei me tiro ake kei ia te wāhi uru ngātu. Beautiful. Ai. God, look at that.
Ko maunga nui te wāhi nei. Mō tērā no ni mani. Ne? Kāinga katoa i. Koe te rua mani. Apai. Ko toko. Tēnā, tēnā whauru kia mōhio i ngā tamariki nei ki ngā kōrero o koutou mātua ki puna i kia i nei pauta matatu. Kia ora mai tātu. Te mea te kai mā, ko te iano ke kua te timatanga te whakaro ni te whakaino ni te maunga. Te mea tūrua, ka hui aku nei whakaro aku nei mutu, ki ngā tini mate pani a tātou. Nō reira, nā rātu koe atu te ko haere atu rā. E tika ana te whakaro ni, heka maumara, te mahi tūkino i roto o tautahi. E tukuna o mata nei, roi mata o mata nei, aroha kia lā tau, ira. A tēnā rā, e tukuna atu aku nei aroha, o mata nei pupe, o mata nei roi mata kia rā tauma. E tū whakamaumahara, tētai o ngā langa tira, a one roa, a pihema, i mate ai tēnei wiki, e maumahara tāna mahi, i rote te tautoku pāpā, i rote te ihutai, i reira te karai, e maumahara tāna tērā rangatira, e āwhina mai a mātau, e mihi tonu ana kia ia, e rere atu, tāna wairo ki o tātou nei matu ni tarangi. Tō reira e tamatua, e onore, onero, e moi ro te rāroha o tō tātou nei kaihana. Ka huri aku nei whakaoro, aku nei mihi, kia koutou ko tai mai nei, i runga te reo karanga, i runga te reo pōwhiri, a tini o tātou nei kaupapa i te rānei, nau mai, hara mai, hakatau mai, e te kāhui, o ngā kaumātua, ngā kuia, o te whare tapu ngāpu. Tai mai raro te maru tini o tātou nei maunga whakahi, maunga rongoni, o Ngapuhi, o te roro hukira. Tori kia koutou haramai. O taku nei kōrero i tēnei rā, he poto, ori te ki taku tūpuna ko tūpoto, ka tūpoto a hau, tērā te taho toku tūpuna, i rote o Ngāti Pau, Ngāti Pākau hukira. Tōreire kia koutou, e hare ana kona te ngākau, ko tai mai koutou, i rote i tēnei kaupapa rangatira. Tōi kia koutou, aku rangatira, aku kuia, tēnā hūtau, a kiru hui mai no tātou. E paena te whānau, ka tukuna te toko ki ta rangatira, te tuakana tū mai i tēnei taha, ko ia te hitore, te kai hitore tini o tātou nei rohe, i rote i tēnei o te roro, o tini o tātou nei maunga whakahi a maunganu. Pai tēnā whānau, anore tātou mai, tēnā hūtau, a kiruhui mai no tātou. Kia ora no koe Thomas, te rangiria Thomas. I tau toko anu, ki te mihi ana ki a koutou, mō nā kaumātua, mō nā kuia, mō nā tamariki, tō tai mai i roto o tātou nei whenua, no manu whetai, te maru hoki o tō rangatira maunga no maunga nui. Tēnei te mihi ana ki a koutou katoa. Tēnei te mihi ana ki a koe tānia, ka hoki mai, i rungi te whenua mai, he maumarahara i a mātou nei whanaunga no Freddie Waipauri, ka mate ana, mo i ngā pōhoki, e takoto mai i roto i te whare no tamata ua. Reira, e te whanaunga Freddie, e moi. Nā kauri atu nei ki ta nohi ora, ko ta mahi ana au, ko ta kai mahi a Tororoa. But in another sense, Tame says I'm actually a food taster, Sonny, for our Sonny. So I'd just like to just reiterate our thanks for Thomas and Mihi and our whanaunga. Like Thomas,
Whare Te Roro, and Sonny did say to me he hasn't got his passport, but you do, you've got shells with you. She's your passport into here. And I'm sure there'd be quite a few of us here that hunu into Te Roro. But like Thomas, I also have very strong Ngapuhi links. I met up with some of my relatives from Taupara, where my great-grandfather's from. But Hokianga, my dad's from the Hokianga, and my mum's from Waimamaki, so I've got a very strong link to Ngapuhi. So welcome. I just want to. I know there's Kai ready back at the headquarters for you, so I'll moderate my time, and I don't have to taste it today, Tame, because Sunny's not here. But Maunganui is our main pou here for Te Roro, as well as being a main pou for Ngapuhi, and also a pou also for our Ngāti Whātua relatives in the south. So in the north, Te Roro hono hard to Ngapuhi, and in the south we hono hard to Ngāti Whātua. I'm from in the middle, so I don't know whether it puts me both ways. But Maunganui, I want to share with you where Maunganui gets the name from. And Maunganui gets the name from our tūpuna Tohe. So Tohe is quite a renowned ancestor here in Taitokerau. But he had his kōtero who lived down towards what is called Dargaville, but in a place here called Unufau. Unufau is quite a special place for us today, and that's where Parore Te Apa and a lot of those chiefs are buried up in Unufau, and that's where Rānini Kura lived, and that was Tohe's daughter. He wanted to go down and visit his kōtero, and he was quite an elderly man. So when he started that journey, he asked his companion, I'll say, his companion, whose name was Ariki, and they made the journey south. Because it's quite a long way, the kōrero says that they went in that wairua form, that spiritual form, so that they could make the journey. There were, of course, some tikanga around that process, and one of that tikanga was they weren't allowed to open their food and eat until they got to the end of their journey. As most of you may know, Tohe named a lot of places on the west coast coming down from Muriwhenua, or Kapu Wairua. He named, the places like Te Onuroa Tohe, Hukatere, o Whutuno Moturohe no Taitokerau on the west side. I won't say too much about the places he named up north, but there was a place up north called Maunganui. They say it was a little more than a hill and a sand dune sort of thing. So when he got down towards the northern end of the Hokianga, he saw this shape in the distance, and so he made the call then to name that after that maunga back up at Te Hiku, and he called it Maunganui. When he crossed the river, and he named a lot of the places all the way down. I won't bore you with the names that he named until we get down into Waikara. And Waikara is on the northern side of this maunga. Why I say I'm going to start at Waikara, then up in Hunoke or Raituru, is because today's journey to here is about Maunganui. Waikara is a pretty special place to me. Waikara is where my dad's family journeyed from Pākānai and decided that they will come and set their roots down in Waikara. My dad's family are Ngāti Korokoro, Ngāti Wharara. And they married into Te Roro, and their tūpuna was a fellow called Hapakuku Moitara from Pākānai, who's my great-great-grandfather. And so Hapakuku
was not only a Ngāti Kurukuru chief, he was also a Tororo chief. And so my dad's whānau uplifted and moved from the Hokianga and planted themselves in Waikara. So how did Waikara get its name? It's got its name from Tohe. When he got there and he saw the colour of the rock resembling the kara rock, or their blue type rock, and he saw that when he got to Waikara. And so he gave that name Waikara. 5 peaks in Maunganui. 5 peaks travelling from north to south. So the first one that he named, which is a very prominent peak in Waikara, is, we call it Kōwhetu, but its proper name is Okōwhiotu, or Kōwhiowhiotu. And it was a place where, when he was making his way up that, and it's quite a steep incline, he got a little bit, out of puff and that, and struggled a little bit getting to the top of that maunga. So that was the first one he named. The second one he named, which is the second highest peak, is Hauroto, or Haunui, and it's a place that's quite exposed. The kōrero is there was due to the amount of wind that was exposed to in that place. The third peak he named was Kaimanu. So Kaimanu was named after, well, what we understand was a fruit. It was a fruit that they had sort of eaten up in the north, and that fruit was available there on Kaimanu. What's special about Kaimanu is that it's the one of the few places on this coast where you can still get the old mutton birds. We don't harvest them ourselves. Every now and again the old dogs will kill them, and you'll see the odd one showing up, it's been knocked over by pig dogs. I think the last one that was knocked over was probably midway through last year. So there's still mutton birds out on the maunga in Kaimanu. Once you come over Kaimanu, there's a big saddle, and it goes into the Tapu Valley. And then you start the next climb, and the next climb is up to an outcrop which is called Maringi Noa. Now what is special about Maringi Noa is that Maringi Noa isn't in like the others, it's actually out a little bit. And from when you go out onto Maringi Noa, you can actually look back up and you can see all the way up to Te Hiku. And it gets its name because it was a place when he rested on Maringi Noa that he got moke for his home back in Muri Whenua. And they say he wept there, and he wept there for quite a long time. Of course, they get to the next peak, and it's not much of a peak, but it's a flat ground. And it was up there, up in Maunganui, that there's another little special place up there. And that's where they rested for a little while. But the name of that little special place is Tapu Atea. And it's kōrero that Tapu Atea is the name of a place name also back in Tahiti. And some years ago, cousin Mano, Nathan, tried to, there was some Tahitians that were having a kōrero with him to try and link all the Tapu Ateas together. And I think they were looking at it from an artist's place. So then they journeyed down to this place here. The place we're standing on here is called Manu Whetai. They journeyed from here and they pushed on to another place which we call Whāngai Ariki. Now Whāngai Ariki was, back then was just a little hill where they stopped. And that's where they broke the tapu. That's where Ariki opened up the food and they ate. And it was at that point, Ako Mate Ariki, the companion, and Tohe. And so the kōrero goes that Ranini Kura felt something bad had happened, so they journeyed from Unufau to come and look for her father. And then when they found him here on Manu Whetai, and his eyes had been picked out by the karoro. So hence the name of this place being Manu Whetai.
So that's a little bit of a kōrero around Maunganui and how Maunganui got its name. And I just want to touch really briefly on another kōrero, is that most of the people from Taihu North have some very strong links back up into Ngapuhi, as do from the forest north. Pretty much all the people from the forest north whakapapa to Ngāti Pou. And I just wanted to sort of share that, so that's through the whakapapa of this land. Hey, happy to field any questions. I know it's only a short kōrero, but it's really specific to this place. I'm just curious about when Whare died. Yeah, so Kōrero went back to his iwi in Muri Whenua. By Ariki, ko mate te kaumātua nei, yeah. ka puta te waiata a Whare. Yeah, no, I'm not familiar with that waiata, but there are some that are. But ko mate a tohe, more whangai ariki is the kōrero, which is over that way some more. And our kōrero too was that, one of the kōreros was that Ariki didn't die, and we had to have that kōrero, but then the other, when our historian did more research, the understanding was that he did pass away. Yeah. So it's a little bit, a little bit sort of, was originally confused. I just want to, Tohiroa, funny you should ask that question, because one side of me says, no, nothing left. But the honest truth is we have a science and research manager who's actually a marine scientist. And we have done some, we've got a kaupapa going with the schools, so we've got 6 schools up and down the beach. And what we do is we've given them certain creek beds, because that's where tohiro like to come together. And main purpose why they come to the creek beds is actually to cool down. So they need that fresh water to come through. And so we've set up these I suppose these little punas down the thing, so that our school kids can actually start monitoring themselves. You know, that little square and have a look. Within our area, north of the bluff, tohiroa are very scarce, but when you do find them, they're really big size. South of the bluff, they're not that big, but they're pretty healthy at the moment. The beds are really, really healthy. In fact, the beds down here are just unbelievable at the moment. And that's right the way down to that juridical line, Tami, that separates us from Woolly Wrighton down the beach, Tūriohau. But our beds are, when we pass through them, they're very, very healthy. We do have a lot of people still going for them. I think what's helped us out is that within the last 4 years, we've had tuatua come up to the high water mark. And with the tuatua being easy to keep, it's taken the pressure off tohiroa. And we've seen a rapid growth in tohiroa. Having said that, it's still a challenge environmentally, so it was a pretty good question. I just want to share one other thing about this place, about Maunganui. Maunganui, this place here, or Manu Whetai, was where the Tororo claim was born from, and was born from this Pākehā farmer that lived up the road. We don't mention his name. Yeah, but he wanted to develop out the frontier, which is a wahitapu. And so the whānau have always said that this place here was never sold. But successive governments have stopped us trying to get this back. So to cut a long story short, Mr. Titford
he created what is now the Tororoa settlement, land claim settlement, and it come about from him doing what he was doing down here. He's in jail now. He blamed the whānau for setting light to his house up the hill here. Found out many years later he set light to it himself so he can get the food here. And he abused his family. So yeah, so this place is pretty special, I suppose, to Tororoa. But from it, we own most of the land around here now. Tororoa owns 1,000 hectares just around this area here, and then on the north side of the bluff of Maunganui, the iwi owns a further 2,000 hectares. But this place itself, yeah, so Tororoa owns this as well. So it came back to the settlement. That doesn't stop us, not recognising the Ngapuhi and Ngāti Whātua Tami. In fact, we tried to get our stars aligned so that we could take our Ngāti Whātua cousins up the hill, and at some stage we'd like to be able to do the same, so that if we had four-wheel drives here today, you wouldn't be sitting here, you'd be sitting up on Tapu Wātea. Yeah. And that's a better place on a day like today. That's a better place to be having this kōrero up in Tapu Wātea. Ka pai. E hono mai te whanaungatanga no Tororo me Ngapuhi me Ngāti Whātua. Tautoku tō kōrero kami about strengthening those relationships. Ka pai. But we have some taonga for you to give to you before we head back there. And one of our kuia, Josie, will give one, and Winnie of Ngāwai will give the other. Three. Josie. Josie Ngāwai. Tuatahi he kōre ki te atu e manurungu ki te whenua a kāotai ki te whanata katoa. Tuarua nā mate, ku wene atu ki te pō, hai ki atu. Ka tū mai au i tēnei wā, ka tui a mātou, e tātou, ko tatu mai nei i tēnei wā, mutunga o te hikoi, tēnei rā. Reira, hara mai ki te nāhere o Waipaua, ki te marumari nei o tōku maunga no Poke Turehu, ki te kaho o ka wai no Waipaua, e rere ana hoki ki te moanui a tāwhaki. Nā reira, ki tēnei o tātou nei a whenua no Waipaua, mo te hapu mo tu uri o Teopira, mo te iwi no Tororoa, mo te hapu no tuuri o Marara hoki, mo Tororoa, me te uri no Ngāti Whānau hoki. E noho mai nā i ngā whare, te whare tuatahi mo te marae no Panana Whare, te whare tuurua no Matatina. Nā reira, te mihi tūpoto anau, kia mātou nā whaia, nā tamariki, ko hara mai tēnei wā, ko hara mai i roto i te whenua no Tororoa, e noho mai a Ngāti mai a Ngāpuhi. Ia te mihi ana kia kauru katoa, tēnā koutou, a hui no, kia hoi tātou.
I heke mai a mani mani no ngai tamatea. I heke mai a roa no ngai tupu tupu whenua. Nā ua ka puta mai, ko manu manu te tuarua e. I tupu aki ki te kāinga o na mātua e. I raro i te karangi mari mari, a pi waka waka e raro i te haka uru au, hapu ke tulehu. I raro i te tōtoro a maunga nui e. I te tahi rau ate ki te pakanga ki tau marere. Ko ngai tahu te hoariri e. Aue ka ingara taua tupunara. Nā tōna takatoranga i te aturira, ka puta te kōrero. Tihei te roro o te kamata, rite tonu ki te kahikatea. Mai i te ngā hakaua tia te ingoa, ko te roro o te iwi e. Tihei, mauri ora e. No reira, tātou mā, kuri no, tēnā kātai, a tēnā tāpaka. Ora. A whenua, te me tutai māpu, o tāri ki roi me haka nei ngā me katoko i te tarotoa he kai matua mate kai, he kaha no te mea nini me mā kai mana. A tēni he tūruna tika kore ngā mātu tupura ki kakatai o te kai kore te tūkana tūmai mui ai, wana mihi kutani i kautaka tai mai nei i te kaukapa o te rānei. Ki ngā kaumātu ki ngā whaia o te roko Ngapuhi ngā mai hara mai kakataumara, rau tūri tino tātou me whai. E mui he nau he nui tō kouta nei mahi i tēni i rā, e kore e tū he tūruna. Engari, he tūruna te ranga, kore ngā mātu tūpuna, haramai, hakatau mai. A nore tātou mā, hunua tino tātou me whai, tēnā puta, kia rau Aere maira, tēnā koutou katoa. E te iwi, nui tonu rā, tēnā koutou katoa. Anui tātou mā mate atu tātou katoa me naki tiaki hunu tino tātou nei pare mo le tēnā puta, a kia uru mamata. Te amorangi ki ua, te hapai a ki ui, tinei mori ua. Nuai, te tātou rā mutunga, ngā tuakana, ngā tuhine. E mi e tuni kia koutou, kia koe whanau, kia koe whame. Mga kōrero i tēnā mai kōturu mei a mātou i te ato nei, tai no ki te tēnei nei. Te kōrua i rawoti, maungara, ia maungu, tēnā kōrua. Aia hau, no tēnā taha o te ukianga. Tahi tā okuna a te wharakorokoro, nā te pereina tūri o te ahu. Tēnā koutou, no reira te whanau rā. Ari ka tae, e hari ana ki ngā kōrero. Mā te ngatoa, kore tae te tatari, o tā mātou pukapuka ka puta mai o ngā kōrero o tā mātou hikoe, no reira, o tae ki te rā mutuna, ari ki te ahu a paituru te ahu o mātou. Tio tirona, o e tahi ki te ahu ngi nei, ka tae rātou te kuhu tau a te mahatawara, reira, nā te hai nā te pai o te roku. No te mahana o te wairua ki wairua a mātou. Me tape tiri aho e tanga wa tiro hari au ka neo e awhi tūne ngā rātou. Kia oi o me nei kaukoe. Reira, kia koutou katoa.
koe te mai o koe te whakaro, koe te kōrero o tēnā tuku rohe mo tēnā rohe, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Nahi te tūtuna,
Kia koe rako te rā ni rā, ka whara te sili. But just about that, Shelly, we're not quite over yet. I know, we're not in the window now, but I'm sure there's a little whiskey in the corner. Sure, partly, yeah. I might avoid it, but I think mine. I Kei te kākawahatai, kia marama, ai te titiro, ki te kōtai, e rere maira, marunga tonu, mai o waihi, te ataki, te a, atu koutou, ki te waira, kei aku kamo, e hua tau nei. Thank you.